Good day mga kapwa Pilipino. Ayan. Magandang araw. Today, gagawa tayo ng tutorial on simple module digitization dito sa ating learning management system. I-digitize natin yung lesson 2 ng psychological first aid para sa homeroom guidance. So before nating simulan yung digitization, kailangan naka-prepare na yung mga slides na insert natin dito sa ating LMS. For example, yung PFA lesson 2, yan, naka-prepare na yung 17 slides. Or let's say images na insert ko na lang dun sa LMS. So paano ba gawin yung ganito na kino-convert natin yung PowerPoint slides into image? For example, meron tayong PowerPoint dito. So dito natin gagawin yung mga lesson no, na i-digitize natin. Dito natin gagawin sa PowerPoint para mas mabilis ang digitization. Okay, for example, may PowerPoint presentation na may 11 slides. Kunwari, click natin si File and then Export. Click natin si Change File Type and then JPEG File Interchange Format and then Save As. Lagyan na muna natin sa desktop. Yan. And then palitan natin sample export, sample PowerPoint slide export, then save. Tapos magtatanong si PowerPoint kung yung export mo ba is lahat ng slides or yung slide lang na kung saan yun yung active ngayon. So i-select natin yung old slides para lahat nung 11 slides ay magiging image. Okay, all slides. And then check natin kung lahat nga nung 11 slides ay naging image dito sa folder. Yan, so andito na hanggang 11, no? Slide 1 up to slide 11. So yun yung pinaka first step natin sa digitization. Okay, now at ready na yung mga images natin converted from PowerPoint. Pwede na tayong magsimulang mag-digitize. Kaya ang first step is click natin si Turn Editing On. Yan, para lumabas yung mga editing buttons. Yan. Then let's click Add an Activity or Resource. Piliin natin si Lesson, yung green. Ito, si Lesson. Yan, so ang title is yung PFA Lesson 2. Yan. And then save and display. Okay, kung babalikan natin yung module, nandito na yung PFA Lesson 2. Since hindi sila parehas, yung first is Psychological First Aid Lesson 1 and yung next lesson is PFA Lesson 2 lang, pagparehasin natin. Let's edit by clicking this pen. Yan, i-spell out din natin para hindi nakakalito sa mga learners. Then press enter. Huwag niyong kalimutang i-press ang enter, basta ganun yung way ng pag-edit natin para mag-update. Yan. So parehas na sila. Psychological First Aid Lesson 1, Psychological First Aid Lesson 2. Now maglalagay na tayo ng content dito sa Psychological First Aid, kulang ng R, Psychological First Aid Lesson 2. Okay, sa tapat niya merong edit. Click natin sa edit.
edit, and then edit settings. Okay, dito natin i-insert yung mga images na galing sa PowerPoint. Okay, so mag-insert na tayo ng mga images from the source PFA Lesson 2. Insert natin yung first slide. So, ang pag-insert is just drag and drop. Kunwari, slide 1, drag ko lang dito. Then, antayin natin mag-update. Siya nga pala, these images, medyo malalaki itong mga to, no? Kaya ganyan siya katagal. High resolution na malalaking images siya, no? Kita natin ang lalaki. Okay, so next, insert natin yung next slide. Dito sa baba niya, yan, mag-leave tayo ng one space, and then sa baba niya, dito si slide 2. Balikan natin. Slide 2. Ayan, slide 2. Next, enter lang tayo several times. Enter, enter. Enter, enter. Punta natin si folder. Slide 3. Slide 4. So, ulit-ulitin lang natin yung process na to hanggang slide 17. Kasi 17 yung nasa akin. Depende sa kung ilang slides ang i-insert nyo. Okay, slide 16. And slide 17. Ayan, so slide 1 up to slide 17, nandyan na lahat. Ngayon, sabay-sabay natin itong i-resize. So, ito kasing 1280 by 760 is napakalaking slide ito pagdating sa mobile device natin. So, i-resize natin ng sabay-sabay. So, paano i-resize? So, para i-resize natin ito ng sabay-sabay, click natin yung arrow down dito, arrow down, and then ito si HTML, click natin si HTML. Okay, hanapin natin yung mga images. Ito yung first image, ito. So dito sa bago mag-alt, insert natin yung width equals 800 double quote 800 close double quote, height equals 420, and take note meron silang double quote. And then copy natin, paste natin dun sa before ng mga alt. Paste natin dito. Paste natin dito. Dito. Galing ko lang yung extra space. Magkakaroon ng extra space. Then, paste natin dito. Paste, space, paste, space. Then, paste, space.
ng may alt. Bigyan natin ng width and height. Bali 17 to. Ito yung magiging size ng mga images natin pagdating sa display. Yan. Tanggalin natin yung extra spaces. Magtira lang tayo ng isa. Okay, then balikan natin. Yun. So para balikan yung display natin, click lang ulit si HTML. Yan, lumit na sila. I-check natin kung lahat ba sila is napaliit, na-resize. Yan, so far, okay naman, na-resize lahat. So, sa appearance, availability, check natin si enable. Kung gusto nating yung module is mag-appear na ngayon, October 2. Pero kung hindi pa, disable mo na. Then, save and return to course. Okay, check natin kung ano yung tsura ng lesson content na ginawa natin with slides. Turn editing off. Click natin si Psychological First Aid Lesson. Yan. So, yan na. Pagdating sa mobile device, eksakto lang ito sa screen nila. Yan. Saktong-sakto lang. Yun, so na-digitize na natin yung lesson content ng Psychological First Aid ng Lesson 2. Ngayon dito sa Lesson 2, may mga activities na gagawin yung mga bata. Like, dito. So, say it. Yan. So, say it, meron silang i-accomplish dito. Mga yan. So, dito sa instruction, naglagay ako ng karagdagang instruction dito na gagawin nila ito sa use a clean sheet of paper for your answer. To submit, just press the add submission button on the design activity and attach the image or select camera to take a picture of your output. Then press the save button on the upper right corner. So, maglalagay din tayo ng mga links or activities na kung saan isasubmit nila isa-isa yung mga outputs na ginawa nila dito. Yun yung next na gagawin natin sa performance task. Okay, next is gagawa tayo ng activity link para sa submission ng outputs dito sa PFA Lesson 2. Basically, ang ginagamit natin is ito yung blue, yung assignment. Okay, para mag-insert ng assignment, puntahan ulit natin si turn editing on. Yan, and then let's add an activity or resource. Select natin si assignment. Ito si assignment. Yan. Okay, so this is ang title niya is yung activity 1. Say it. Say it. Then disable muna natin. Dito sa submission type, isa lang dapat. Isang file lang pwedeng i-submit, and then limit natin sa 5 megabytes. Tapos, what are the different files na pwedeng i-submit? So, kunwari yung bata is gumamit ng Microsoft Word sa kanyang output, select natin si document file. Kung nag-picture naman siya, select natin si image file. So, ito yung pang number 5, 1, 2, 3, 4, pang number 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, at yung pang number 8. Yan. So, once na na-select na yung dalawang yan, just click Save Settings. So, pwede sila mag-submit ng Microsoft Word, pwede ring PDF, or kung magpipicture sila gamit yung phone, pwede rin dyan sa JPEG or PNG or picture. Yan. Then let's click Save and Return to Course. Okay, so ito na yung magiging link para sa
submission ng first activity sa Psychological First Aid Lesson 2. I-rename na lang natin submission link for activity 1 say it. Yan. Oops. Submission link for enter. Yan. Huwag natin kalimutan yung enter. Yan. Add ulit tayo ng isa pang activity para sa what did you feel. Add resource and then assignment and then submission link for what do you feel. Then disable muna natin submission types. 1 limit 5 megabytes, type si document tsaka si image, and then save. Then dito rin save and return to course. Then create natin yung last activity, add an activity resource, then assignment. Ito naman yung submission link for what I have learned. I have learned that pala. I have learned that. Ellipsis. Then disable muna natin 5 MB image tsaka si doc. Save, then save and return to course. Turn up. Yan, so ready na yung ating Psychological First Aid Lesson 2 with 3 submission links para dun sa activities ng lesson. Okay, next is magdadagdag tayo ng quiz sa ating Digitize module. Okay, for example, magdagdag tayo ng quiz. Let's turn editing on. And then let's add an activity or resource. Let's select quiz, yung nag-iisang red. Quiz. Then let's put a title. Quiz for psychological. And then dito sa grade, ito yung attempts allowed, kung ilang beses pwedeng mag-attempt si learner. Kunwari 2, 2 beses lang. And then sa extra restriction attempts, i-allow natin na this quiz can be performed offline. Pwede siyang gawin offline kahit walang net. Yeah. Then let's save and return to course. Okay, once na-click nyo yung save and return to course, nandito na yung quiz, kaya lang wala pa itong laman na questions. So the next activity is gagawin na natin yung mga questions sa loob ni quiz. Okay, now let's add questions to our quiz. Yan, naka-turn editing on pa rin tayo. Click natin si quiz for psychological first aid. Yan, meron siyang warning dito na no questions have been added yet. So wala pang laman si quiz natin. Let's click edit quiz. Dito sa edit quiz, andito yung add, si add. Yan. And then add a new question. Ito yung process kung saan
For example, yung quiz mo contains different types of questions like may multiple choice, may true or false, may matching type na sama-sama doon sa quiz mo. And if naman puro multiple choice lang, meron pang isang paraan na mas mabilis kaysa dito. Later on, yun yung tatakal natin. Okay, for example, ang first question mo ay multiple choice. Yan, then press add. Okay, dito sa name, yung pangalan ng question, kunwari question 1. Uy, may question na. What is 2 plus 2? Kunwari, this is the question. What is 2 plus 2? Pwedeng dito sa choice na to, pwedeng maraming sagot, multiple answers allowed, or we only select one answer. Since this type of question is answerable only by one, isa lang naman ang pwedeng isagot dyan. So, one only. Then, dito sa checkbox na to, i-click natin kung gusto natin na every time na naglo-load yung quiz, nagsishuffle yung choices. Hindi lang yung questions ang nagsishuffle, pati yung choices nagsishuffle din. And then, dito, kung anong klaseng selection, like for example, ABC ang gusto mo, or malalaking ABC, or 1, 2, 3, or Roman numerals, pwede. So, let's select by default, ito, ABC. Then, just leave this as no. Okay, dito naman yung choices. By default, meron tayong 5 choices. Ito yung ABC natin. For example, sa choice 1, ito yung ang sagot dito ay 2. Kunwari, sinelect niya is 2. Lagyan natin ng feedback na sorry, that is not correct. And then dito sa grade, lagyan natin ng none. None lang yan kasi hindi siya yung tamang sagot. And then choice number 2, 3, none ulit. And then sorry, that is not correct. And then choice 1, oops, choice 2, sorry, and then choice 3, 4. Ito na yung tamang sagot sa choice 3. Lagyan natin ng 100%. Then you're right. Choice 4, lagyan natin ng 5. So, none. Wrong answer. Okay, so kung gusto nyo lagyan yung choice 5, pwede rin para 5 yung selection. Pero kung hanggang 4 lang, okay lang. Let's click Save Changes and continue editing. Okay, let's add another question. For example, add tayo, new question, and then true or false naman. Then click add. Question 2, a triangle is a polygon with 3 sides and 3 angles. T or M. Yan, that's the question. And then ang tamang sagot ay true. Yan. This is the first box. What is your feedback if the response is true? You are correct. You're right. Then, paano naman pag false? Sorry. You are wrong. Yan. And then, save changes. Okay, so meron na tayong dalawang question dito sa psychological first aid na quiz. Now, tignan natin kung
ano itsura ng mga questions na to pagka clinic na ng mga bata. Okay, so kunwari try natin yung quiz na which contains 2 questions, 1 multiple choice and 1 true or false question. Click natin. Preview quiz now. So meron ditong information na you are allowed to take the quiz twice. Nakikita rin dito ng mga learners natin. Nakikita rin yan. And then let's preview the quiz now. Ayan, so the first question is what is 2 plus 2? Let's say 3, kunwari. Next page. And then, question number 2, yung triangle with 3 angles on 3 sides. Kunwari, false. Finish attempt. And then, submit all and finish. Submit all and finish. Yan, once na nag-feedback na yung quiz sa mga learners, nandito na yung mga natin, mga nilagay nating feedback. Sorry, that is not correct. Yan. Number 2, sorry, you are wrong. Yan, the correct answer is true, the correct answer is false. Sinasabi niya yung correct answer after nung feedback. Okay. Okay, punta naman tayo dun sa pag-add ng questions na, for example, 30 questions yung i-add natin na lahat multiple choice. So, paano ba yan? Gagawin mo ba yung first process na isa-isa? Matagal po, no? Pagka ganun, no? Meron tayong isang process na pag-add ng questions na, kunwari, multiple choice naman lahat, edi minsan na natin i-add. Okay. Before we import questions, i-prepare na natin using yung notepad. So, mag-open tayo ng notepad. Yan. Dito natin isa-type yung mga questions natin. Okay, for example, yung question number 1 natin, what is 2 plus 2? So, that is the question. Then, make sure na walang space, no? Tapos yung first letter ng question ay malaki. Tapos yung choices natin, all capital letters. Yan, kunwari 4 ang choices natin. Kunwari 1, 2, 3, and 4. And then dito sa last line, lalagyan natin yung caps lock na word answer, colon, and then kung ano yung tamang sagot. Kunwari, yung letter ng tamang sagot. Letter D is the correct answer. And then, we leave 1 space. Next question. A polygon with 3 angles and 3 sides. Square. Rectangle. Trapezoid and triangle. Ang tamang sagot ay D. Question number 3, what is the square root? What is the shape of the earth? For example, square. The answer is letter C. Yan. And then, i-save natin itong document once na na-encode nyo na hanggang sa last question. Save natin itong document. Desktop muna tayo. Math quiz for PSA. Questions for PFA quiz. Then dito sa encoding, make sure na nakaselect ang UTF-8.
Then, select ang desktop. Then, save. Okay, so, i-add na natin yung tatlong questions na nakalagay sa notepad dito sa ating quiz. Click natin si quiz. So, naka-turn editing on pa rin tayo. Click natin si quiz. And then, edit quiz. Dito sa add, let's select from question bank. Ayan. Select a category. Doon tayo kay psychological first aid. Meron daw siyang tatlong questions dito. Ayan. Select natin lahat and then add selected questions to the quiz. So yun, na-add na yung tatlong questions. 3 points lang yan since tatlong questions lang. Then save. Okay, let us now preview the quiz. Turn editing off natin. And then, click natin si quiz. Yan, preview quiz now. So, may message dito na we are allowed to perform the quiz twice. Yan, no? Let's take the quiz. Okay, kunwari. First question, triangles. So, napansin nyo, nag-shuffle ka agad yung question. Pati yung choices, nag-shuffle. Kunwari, triangle. What is 2 plus 2? Kunwari, hindi natin nasagutan yan. Next natin. And then, shape of the earth, circle, kunwari. Finish attempt. Yan, dito sa status, since meron tayong hindi nasagutan, yung question number 2, pwede nating balikan by clicking this or return to attempt. Dito na lang tayo sa 2. Click natin si 2. Yan, wala pang sagot. Sagutan natin, kunwari 1. Then, next page. Finish attempt. Then, submit all and finish. Submit all and finish. Yan, so lahat ng green, tama. Yung red, mali. Yan. So, yun. Tama, no? 3 sides and triangles, triangle. 2 plus 2 is 1. Mali natin yan. Then, let's shift the earth. Kunwari, circle. Yan. So, okay, so, ganun mag-add ng quiz sa ating digitize module sa ating LMS. Okay, kompleto na. Meron ng lesson content, may performance task, and written works.